வணக்கம், வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அக்டோபர் மந்தோட பார்ட் 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போறோம். So first one, which e-commerce platform has partnered with Spice Board of India for training program for spice farmers? So it's Flipkart. Union Public Service Commission can have maximum of how many members? So it's up to 10 members. So maximum of 10 members. Which city introduced 1-minute traffic light plan? So it is Shimla. Balloon beat or trophy is related with which sport? So it is related with football. Which Indian sportsman has been appointed as Friendship Ambassador by Switzerland Tourism? So, Neeraj Chopra appointed as Friendship Ambassador. Who is the first Indian to be chosen to International Table Tennis Federation's Athletes Commission (ITTF) is Sharat Kamal. Achanta Sharat Kamal. Which country has partnered with China for a 27-year natural gas supply? So it is Qatar. The USA and Canada celebrate the Labor Day in which month? So it is celebrated world across on May 1st. Which state houses the world's first palm leaf manuscript museum? So it is Kerala. Thiruvananthapuram, the capital of Kerala. Order of White Eagle is the highest distinction of which country? It's Poland. மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297768ங்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. inspireacadamii.comங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு வந்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.